আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল এর উপর আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আর আমার সাথে আছেন আমার কলিগ, সে দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ল এর স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার এবং কোর্টের জাজ, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। বিগত জীবনে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, যেটা সিপিএস বলা হয়, ওটার ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে বিপিটিসি কোর্স, ব্যারিস্টারের স্টুডেন্টদেরকে উনি পড়াইতেন এবং উনি এখন সমস্ত ইউকের যে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন আছে তার প্রেসিডেন্ট, ওই অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। আমরা আজকে লাইভ প্রোগ্রাম করতেছি এবং আজকের এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে, অর্থাৎ পুনঃপ্রচার করা হবে কাল সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল ল এর উপরে আমরা আলোচনা করি, যেটা আপনাদের দৈনন্দিন অনেকের এই ক্রিমিনাল চার্জের মধ্যে পড়লে তাদের লাইফটা দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। আপনারা সবাই এই প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা হলো সেই 25 বছরের মতো এই ক্রিমিনাল ল এর উপরে, যার জন্য আমি এবং আমার সাথে যিনি ব্যারিস্টার এবং কুইন্স কাউন্সিল কিউসি, আমরা যিনি আসেন, আমরা সব সময় ক্রিমিনাল ল এর উপরে আমরা আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের কেসের বিষয়াদি আরেকজনের জানা হয়ে যেতে পারে, এতে অনেক রিস্ক থাকে। যেহেতু পুলিশ কেস, এটা কোনো সিভিল কেস না, ইমিগ্রেশন কেস না, বা ডিভোর্স কেস না, বা অন্য ধরনের কেস না, এগুলো খুব সেন্সিটিভ নেচার কেস, যার জন্য আমি কোনো প্রশ্ন এই আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল ল এর উপর আইনি অনুষ্ঠান এই ক্রিমিনাল জাস্টিসে কোনো প্রশ্ন আমরা নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমার অনেক বড় বড় কেসগুলো বিবিসি এবং বিভিন্ন ন্যাশনাল নিউজের মধ্যে আসছে, যার জন্য প্রতিনিয়ত আমার কাছে কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আমার কাছে আসে। আর সেই প্রশ্নসমূহের উপরে গুরুত্ব দিয়ে আমি আমাদের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে সেই বহুল প্রচারিত, প্রায় এদেশে যারা আছেন তারা সবাই প্রায় লোকের জানা আছে, সেই হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেস, জিমি সাভল কেস। এই জিমি সাভল কেসের উপরে আমরা বলবো আজকে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a
স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। শুরুতেই আমি বলবো, পুলিশ যদি কাউকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে, অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, সে ঘর থেকে হোক কাজের জায়গা থেকে হোক, তখন সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে মিটিং করবেন এবং আপনার যে সমস্যা, আপনি যেটা মনে করেন যে সমস্যার জন্য পুলিশ আপনাকে ডাকতেছে, পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলছে, সেই কেসের উপরে বিস্তারিত ডিসকাস করে পুলিশের আন্ডার কশন ইন্টারভিউতে অ্যাটেন্ড করবেন। আপনার হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজটা কি, প্রথমে আমি সেটা বলি। টাইমের কোনো বাধা নিষেধ নাই। এখন non-recent child abuse, sometimes called historical abuse, is when an adult was abused as a child or young person under the age of 18. Sometimes adults who were abused in childhood blame themselves or are made feel to is their fault. It is their fault. মানে এগুলো হলো অসাম্প্রতিক সময়ের অনেক পুরনো হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ। সেই চাইল্ড থাকা অবস্থায় তাকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে, সেই অ্যাবিউজ করার পর তার বয়স এখন অনেক হয়ে গেছে, সে এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। এখন অ্যাডাল্ট হওয়ার পর সে এখন পুলিশের কাছে আগাইয়ে আসছে, কমপ্লেন করতেছে যে তাকে অ্যাবিউজ করা হয়েছিল। Then we will talk about this highly publicized case, Jimmy Savile case. But before we start to that case, can you just talk about what is historical abuse and what are the historical offenses? Yes, well, it's non-recent abuse. It's not necessarily defined by a timeline, but quite often it has to do with cases where people were abused, basically a long time ago. Often it's an adult who is complaining about abuse when they were a child. It's not defined in terms of years, but it's generally something that happened a number of years ago. Generally, criminal offences are reported fairly quickly after they happen. So we're talking about a number of years previous, and I mean it can be many years. So it can be, over the course of a lifetime. Someone later on in life, in their 60s or 70s, for example, can complain about something that happened when they were a child. So it just depends on the circumstances, but it's generally non-recent. Non-recent. Yeah. দর্শক, এটা হচ্ছে কি অসাম্প্রতিক কালের, মানে অনেক পুরনো ঘটনা ঘটেছিল। মনে করেন বাচ্চার বয়স যখন 12 বছর 14 বছর ছিল, আর এখন বাচ্চার বয়স হয়ে গেছে, আর বাচ্চা না, অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, তার 25-30 বছর বয়স হয়ে গেছে। সময়ের কোনো ব্যারিয়ার নাই। অনেকে আমার কাছে আসছে, অনেক কেস আমি এগুলো করেছি, কারণ ক্রাউন কোর্টের মধ্যে প্রায় 1/3 কেস হলো সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, সেক্সুয়াল রেপ এন্ড অল দিস, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, এই কেসগুলো। আমার কাছে এই প্রশ্নটা সবাই আসে যে কেন এতদিন পরে সে আসলো, এটা কি আসতে পারে কিনা, এতদিন পরে এই পুরানো কেসগুলো কি হতে পারে? সে তো আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব, কোন্দল, কলহ আমাদের পারিবারিক আছে। হ্যাঁ, ফার্স্টলি কোনো টাইমের ব্যারিয়ার নাই, আসতে পারে।
ওইটার উপরেই আমরা কেসের জিমিসাবল কেস ওইটার উপর বলবো আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। এবং যে দ্বন্দ্ব কলহ বিভিন্ন এই সমস্তগুলো যদি থাকে পারিবারিক পরিবারের সদস্য যদি এটা করে, তাহলে আপনাকে সেটা কোর্টের কাছে প্রমাণ করতে হবে, যেটা আমাদের জন্য আরো অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়, যে এই কমপ্লেনেন্ট মিথ্যা কথা বলতেছে। আপনাকে প্রুফ করতে হবে কোর্টের কাছে সে কোন জায়গায় কন্ট্রাডিকশন করতেছে, ইনকনসিস্টেন্সি কোন জায়গায়, তার গলত কোন জায়গায়, কন্ট্রাডিকশন করতেছে কোন জায়গায়, অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথাবার্তা বলতেছে কি কোন জায়গায়। আজকে এক কথা, আরেকদিন আরেক কথা, এই যে গরমিল গুলো তুলে ধরতে হবে। আপনাকে বলতে হবে কি কি কারণে সে এই মিথ্যা অপবাদ আপনার উপরে আসে। মানে এটা খুবই সিরিয়াস। মার্ডার, রেপ, এগুলো হলো এই দেশের মধ্যে খুবই হাই গ্রেডেড অফেন্স। Now, Lynn, talk about this Jimmy Savile investigation, criminal investigation. Yes, well, I don't know if the viewers remember Jimmy Savile. That's the first thing. Some of them might. Some of the older viewers might remember him because he was very popular in the 60s and the 70s. But essentially, he's been described as eccentric. He was a TV presenter, and he worked on radio programs, and he also was involved in presenting Top of the Pops, which is no longer broadcast. But to put it in context, Top of the Pops was it was a BBC music program for the top sort of the top 40 or whatever musical records that were the most popular within the UK the previous week. And there's no real comparison to it today, but it was something that virtually, you know, everyone in the country would have seen. You can't really compare it to today because there's so many channels and streaming and all sorts that nobody gets that profile. But he was literally one of the most famous people in the UK. Everybody would have pretty much recognised him, everyone who had a television set. And he was involved in broadcasting and in the entertainment industry really from the 1950s right up until he was knighted in 1990, and even after that. So he was born in 1926, and he was one of the first people of the sort of the new media age. And in 2012, so to put that in context, Can I interrupt you one Yes. minute there? I can see his age things. I think he was born in 1926 and he was died 2011. Yes. And this police investigation launched in 2012. Yes. Tell me something about that. Yeah. Yes, yeah. Well, that's an interesting question because, of course, after his death, that it was launched. So it was the first formal investigation, and by that stage there had been over 400 separate lines of inquiry and over 14 police force areas. So, I mean, essentially what had happened is that there were allegations that were made before that, but for a variety of reasons, they weren't followed up. And it was only whenever police forces started to correlate their data that it became apparent that there were a number of allegations that had been made to a number of different police forces and 14 forces across the country. Had received allegations but hadn't necessarily spoken to each other. I mean, part of the problem was that forces were not sharing the information for one reason or another, and also the victims in the cases and those who were making the allegations were not. Some of them were not informed that there'd been other allegations, and
they felt, for the large part, that they wouldn't be believed. And obviously, putting it in a historical context, going back to the 1950s, young people and children really didn't know what their rights were. And the chances are, if they had made allegations, because Jimmy Savile was not only famous, but he was a highly revered individual. I mean, there's pictures of him with the royal family. He was given a knighthood, so he was Sir Jimmy Savile, so he was a part of the establishment. He was knighted in 1990, and he was doing lots of charitable work also. Well, the estimate is that he raised over the years over £40 million for charity. And whenever the London Marathon started, which I think it was 1980 was the first London Marathon, and he was a staple in that marathon. He used to run every single year, and he was always on the TV, he was the first kind of famous person to run the marathon. And of course, he did it to raise money, and he raised money for a lot of very good causes. He raised money for the Spinal Injury Centre in Stoke Mandeville. He raised money for a lot of hospitals, a lot of schools up and down the country. I don't think it's disputed that that he raised that money for charity. But then he was visiting hospitals, he was visiting schools, and the reason that or why he was doing that was because it brought him into contact with vulnerable victims. And he used the cover of the fact that he was a celebrity, he was a charity campaigner, and someone who raised lots of money for these institutions, and he used that to get access to vulnerable people within the hospitals. So there were incidents of people being assaulted and sexually assaulted by him within schools and hospitals. As well as sort of random individuals who approached him because of his status, and then he was involved in sexually assaulting, people who came. There was one boy asking for his autograph, and this was way back sometime during the 1960s, and later on, when the boy became an adult, he reported that Jimmy Savile had taken him inside his hotel and seriously sexually assaulted him in the hotel. So it was people who he met because of his status and his fame that he took advantage of, and also because of his work for charity, that gave him access to vulnerable people within these institutions, and then he abused them when he was visiting the institutions. Let me tell the viewers one thing. We discussed in the past historical sexual abuse cases. We talked on the Rochdale child abuse case. We talked on the North Wales care home case. These were the headlines of the news. Rochdale child abuse case, North Wales care home child abuse case, এগুলা নিউজের হেডলাইন ছিল, বহুল প্রচারিত এই কেস, এবং তারপরে জিমি সাভল. These two cases, they had a very long sentences, but the difference and then between the Jimmy Savile case is he did not survive. He died before his trial. Right? Yes, that's right. If he was alive, you mentioned 400 separate, the allegations, lines of inquiry, and then 14 police forces, and all these complaints. It would be a very, very serious, very lengthy trial if he survived. Well, I mean, it would be. It would depend who they pursued, and who was available as witnesses and who would come forward. But what they know, independent inquiry into Jimmy Savile's abusive behaviour,
Now there were hundreds of allegations, but the independent inquiry actually made findings that, and obviously it wasn't to a criminal standard, so it's not the same as a trial, and we have to point that out. But the inquiry found that he had abused 60 people, and what is significant is that at least 33 of them were patients at a hospital in Leeds, which he used to visit. And the age group, now he can't be categorised as a child abuser, because the victims there, the findings of that inquiry, the victims were aged between 5 and 75. So he abused children and adults, including elderly adults as well. So it was a whole range of ages, which is, I mean, it's relatively unusual because generally people will abuse children or they will abuse adults, but in his case it was everyone. Yeah, he was born in Leeds, I believe. Is it true? Yes, he was from Leeds. He was born there. He was the youngest of 7 children, and he went on. I mean, it has to be acknowledged. I mean, he was one of the founders of the modern media age. He was very much involved, and actually, he was a very well-liked, in fact, loved media presenter, because, of course, all that was going on behind the scenes was not something that the public knew at the time. And he was very much, the face of modern, sort of the modern day media and the modern day celebrity. He was one of the first ones. Yeah. So দর্শক, এই ব্যক্তিত্ব, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, সে আপনার বয়স 5 বছর থেকে 75 বছর বয়স্ক পর্যন্ত লোককে সে অ্যাবিউজ করেছে, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করেছে, এবং অ্যাট লিস্ট 33 জন পেশেন্টকে, হসপিটালের পেশেন্টকে, সেই বিশাল ইনভেস্টিগেশন, 14টা পুলিশ এনকোয়ারি এবং অনেক কমপ্লেইন্ট তার এগেইনস্টে কমপ্লেইন করেছিল। Now, I am just looking at the timeline for his historical sexual abuse. I can see starting from 1960, when the boy approached him for autograph. So, do you want to talk about those? Well, there was an allegation made back in the 50s, and I mean, this shows the nature of what he did, because in 1955 there was an allegation made to police in Manchester when he was in charge of managing a dance hall. So that was abuse of an adult, and that was 1955, and it looks like that wasn't pursued, but that was the very first. Whenever the police looked back on records, that was the first thing, and it looks like there was no action taken on that. I don't know why, I'm not even sure if it's recorded, but there was definitely, that was the first recorded allegation, and someone went to the police back then, over 50 years ago. And then there was the case of the young boy, a 10-year-old boy in 1960. So that's abuse of a very young minor boy, but yet he was also abusing, people who were elderly adults, which is a relatively unusual pattern of abuse. Yeah. And that it was 1960, and again that was using his position, because that's what gave him access to the child, because the child came to ask him for his autograph because he was obviously famous. And then he started presenting Top of the Pops in 1964. He'd been a DJ in Radio Luxembourg, which was a very popular station that broadcast into the UK from Luxembourg, and he'd been one of the founder DJs there in 1958. And
records again. There's records in 1965 to say that he started at Leeds General Infirmary to be a volunteer. He didn't work there, but he was a volunteer porter. He also started working at the BBC in 1965, which again, give him national fame. And he was also volunteering at Stoke Mandeville, which is the spinal injuries hospital in Buckinghamshire from the mid-60s. And the police have identified that the most prolific period of abuse, when the most of the abuse was occurring, was from 1966 onwards. So it coincides with him becoming nationally known celebrity. And then in the 70s, he became a regular visitor and was involved with a girls' school in Surrey. And there's records from 1970 onwards to say that he was abusing girls at the school. And 1972, the sexual assault of a young boy and 2 young females who were attending the Top of the Pops show. And then during the 1980s, there was a report made by a female to the Metropolitan Police about being assaulted by Jimmy Savile in a BBC car park. So in relation to the problem with some of these investigations, the one in the BBC car park, the police were unable to locate the file, and the investigating officer had since died. So, the extent of his offending is never going to be known, the true extent, because records, become destroyed, and individuals die, and then there's no one to verify the accounts. And he was knighted in 1990, and his knighthood, I believe, was revoked. Well, he was knighted in 1990, and he also received a papal knighthood, but we need to go into the history after that. The first allegations about him being a paedophile, but we know that he also attacked adults in addition to children. But the first allegations made against him were on a BBC documentary in April of 2000, and he denied it. And he was still working for the BBC after that. 2006. It was the final Top of the Pops programme. So that was 6 years after the initial allegations had been aired. The BBC were still employing him, and there was an allegation made on the night of the final edition of Top of the Pops that he had assaulted someone during the course of that evening. And then finally, just to bring it up to date, I think we can start to the next segment. We are about to finish the time in this segment. দর্শক, আমরা বলছি সেই বহুল প্রচারিত কেস, জিমি সাভল কেস, সে শতাধিক আপনার সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করেছে, সে চাইল্ড থেকে অ্যাডাল্ট সবাইকে, এবং ইনক্লুডিং হসপিটাল পেশেন্টদেরকে, স্কুলের গার্লস স্কুলের মেয়েদেরকে, এবং সেই প্রচুর প্রচারিত এই কেসের উপর আমি এবং আমার কলিগ আমরা বলছি, সেই লিন টাউনলি এবং আমি, আমাদের সাথেই থাকুন। আমরা নেক্সট সেগমেন্টে এই টপিকের, এই কেসের উপর আরো কন্টিনিউ করব।